Many of us knew the word epidemic, but after many months now, we're all too familiar with the word pandemic. Now, a new word is coming our way that health experts are warning about. It's what they're calling a twindemic. And our 9 Health expert, Dr. Paul Coley, joins us to tell us more about what that is. So let's get right to it. What is a twindemic, and why is this so concerning? So, Tom, a twindemic is exactly how it sounds. It's essentially the confluence of 2 different infectious disease outbreaks occurring at the same time. And in this case, we're talking about influenza and the COVID-19. So back in March, when we first had really pick up of virus activity with COVID-19, the flu season was on its way out, so things were starting to quiet down. But now, as we head into fall and winter, we know that the flu season is going to start to pick up with a peak in December and January. And at the same time, we also know that COVID-19 activity is going to start to pick up as the weather gets colder, because the virus survives longer in the atmosphere when it's colder, and because people are more likely to be congregating indoors rather than outdoors, as we've been doing over the summer. So the twindemic is really the concern for the perfect storm of the 2 outbreaks occurring together, and not just causing a lot of morbidity and mortality, but also overwhelming the healthcare system again. A few countries that have almost avoided the epidemic entirely, like Taiwan, New Zealand, Australia, they took their experience and actually prepared, and so they moved a lot faster. So we'll have to prepare for the next one. That, I'd say is will get attention this time. Vamos a escuchar ingresadas en la UCI. Nos atiende ya el doctor Luis de Benito. Hola, ¿qué tal, doctor? Buenos días. Doctor, usted conoce muy bien cuál es la situación. Ha estado desde el principio, desde que comenzó la pandemia, trabajando con pacientes con coronavirus. Actualmente está en el Hospital del Escorial, aquí en Madrid. ¿Exactamente cuál es? La situación es preocupante. Y ya podemos hablar de total saturación. Hay hospitales, estamos escuchando, que se están poniendo las pilas con más plantas, pero ¿podemos definirlo ya? Pues no, vamos a ver, es que yo no sé exactamente a qué hospitales preguntáis, porque vamos, es cierto que se está notando un repunte en el número de ingresados, pero vamos, te voy a decir, hace la semana pasada en el Hospital del Escorial no había nadie, y ayer había 3. Es de más de 200, unas 100 y pico camas, ¿no? Es decir, que no me parece un porcentaje de saturación, y quizá el hospital que está, al dicho como que es el que está más saturado, que es el 12 de octubre. El 12 de octubre era el que estaba les ha quitado ya las operaciones programadas, y que además también se están desplazando a los pacientes en consultas externas, las que consideran de menor importancia. Sí, pues bueno, ayer los datos que daba la Comunidad de Madrid eran 75 ingresados. 75 ingresados en un hospital de 1.300 camas. Eso es, y 540 contagiados. Pero esos 540 contagiados son PCRs positivas. Es que ahí es donde están los datos equivocados, no confusos. Y en los centros de salud se dedican a hacer pruebas de PCR, y hay mucha gente que lo tiene. De hecho, están ingresando en los hospitales, por ejemplo, tráficos, que les hacen una PCR positiva y entonces lo contabilizan como COVID, cuando es un tráfico. Lo que pasa es que, hay una confusión en esto de que están aumentando los números de COVID. Pues no es verdad, están aumentando, pero no los pacientes con patología COVID. Patología COVID es la que vimos en primavera, cuando teníamos los hospitales saturados. Ahora está habiendo, sí, un repunte de casos, pero simplemente porque estamos haciendo muchas más PCRs. Y hacer PCRs no quiere decir que estén contagiados, que estén enfermos necesariamente. Ahí, por ejemplo, en el hospital, en su hospital, exactamente cómo están haciendo ustedes. Hay, sí, una forma de ponerse a punto de cara a septiembre, octubre. ¿Está todo el personal sanitario ya de regreso? Como están de vacaciones, como las autoridades, están de vacaciones como el gobierno. Es que alarma no hay. Hay una situación de alerta, pero no es alarma. ¿Y reemplazo para doctores, para médicos, para enfermeros? ¿Hay? Eso no tengo mucha idea del plan que tienen previsto. Es como todo, la previsión que se hace de suspender consultas o suspender quirófanos, pues hacen base a que no hay sangre en el banco o no hay personal.
Lo de los pacientes todavía estamos por verlos, porque realmente verlos no los hemos visto, por lo menos como en primavera. Bueno, repito, 540 ingresados, contagiados y 70 en la UCI, para dejar las cifras claras. Hay un libro que usted conoce muy bien, ¿verdad que sí? Se titula Coronavirus tras la vacuna. Entiendo que estará atento a la información que está saliendo. Vacunas, Rusia, Alemania. Ayer saltaban las alarmas. Hoy parece que no la va a tener a punto para otoño. La de Pfizer, que parece que tiene un poquito más de eficacia. ¿Cómo lo ve? Bueno, sí es cierto que es muy comercial hablar de una vacuna, sobre todo cuando previamente se han metido miedo y se ha hecho creer que hace falta, porque claro, hay que colocarla. La cuestión es si realmente es necesaria, primero si es segura, segundo si es eficaz y por supuesto el principal si es necesaria, ¿no? Porque si resulta que es cierto que está contagiándose tanta gente, digo yo, ¿para qué no te falta una vacuna si ya todo el mundo la ha pasado? Un poquito la necesidad de una vacuna. Sí. Hay que vacunarse contra el miedo, porque eso sí, la alarma social que se está generando con esto, a los médicos desde luego nos deja perplejos. Nos deja entonces un mensaje de tranquilidad, pero yo insisto, porque llevamos una media de más de 1.000 positivos al día en España. Y si miras, por ejemplo, el Helicobacter pylori lo tiene el 50% de la población española y además es un carcinógeno tipo 1, o sea, dicho por la OMS, o sea que la mitad de la población española tiene riesgo de tener cáncer de gástrico. Fíjate qué grave. ¿Es motivo de alarma? ¿Salen los periódicos? Es que no es motivo de alarma. Respecto a la gente que está ahora de vacaciones, ya que estábamos citando bueno, son muchos. Madrid, por ejemplo, está vacío, podemos decir. Las grandes ciudades sí que lo estamos notando, que la gente se ha ido de vacaciones. Ahora nos espera un regreso, septiembre. ¿Algún augurio? ¿Usted tiene alguna previsión de lo que pueda pasar o seguiremos siendo tan optimistas? No, nosotros vamos, los médicos, con los que yo trato, que son una ronda de 300 enfermeros y médicos repartidos por toda España, lo que tienen muy claro es que hay una maniobra para confinar a la gente ahora en septiembre, haciendo ver que hemos sido muy responsables durante el verano, porque estratégicamente es interesante y además nos viene muy bien a los médicos que no vayan los pacientes a los centros de salud que están cerrados y esas cosas, ¿no? O sea que estratégicamente funciona bien, pero desde luego desde el punto de vista médico pensamos que toca chicha. Desde luego no esperamos un repunte como nos pasó. En primavera sí que era necesario que los medios de comunicación hubieran hablado de saturación, desborde, porque cuando sacábamos a los hospitales a los pacientes fuera de los hospitales, los llevábamos a los hoteles, porque ya no teníamos camas para albergarnos. En primavera sí. Ahora, antes había una pandemia y hablabais de ella, y ahora que no la hay, habláis de ella a estas horas. La verdad es que no lo entiendo, pero bueno, se trata de dar la noticia. Doctor, creo que nos han encendido un poquito las alarmas. Bueno, aquí está generando sus palabras cierta crítica en el plató. Le contesta, va a hablar con usted Francisco Javier Barroso, periodista que está aquí en el plató. Mire, doctor, no sé o si le he entendido bien o a lo mejor nos ha explicado usted bien. Vamos a dejarle una puerta abierta, porque decir que no hemos hablado de la pandemia durante marzo, abril, mayo, junio y hasta hoy es llamarnos tontos al resto de la población. Disculpe que sea tan sincero. Es que no hemos hablado de otra cosa, ha sido monográficos de 24 horas en todos los medios de comunicación. El tratamiento de la noticia no ha sido el mismo. Hombre, por supuesto que cada uno ha hecho el tratamiento que ha creído conveniente, pero decir que no se ha tratado la pandemia, como acaba de decir usted, ¿usted en qué mundo ha vivido? Discúlpeme. Dentro de los hospitales, amigo. ¿Usted dónde ha vivido? ¿Detrás de una redacción? No, perdone, yo he estado en la calle, he visto muertos y he visto a gente enferma. Y le vuelvo a decir lo mismo, se ha tratado la pandemia. ¿Ha firmado usted certificado de función? No, mire, por desgracia no tengo esa suerte. Bueno. Scenarios for the future of technology and international development. Lockstep, a world of tighter top-down government control and more authoritarian leadership with limited innovation
and growing citizen pushback. In 2012, the pandemic that the world has been anticipating for years finally hit. Unlike 2009's H1N1, this new influenza strain originating from wild geese was extremely virulent and deadly. Even the most pandemic-prepared nations were quickly overwhelmed when the virus streaked around the world, infecting nearly 20% of the global population and killing 8 million in just 7 months. The majority of them healthy young adults. The pandemic also had a deadly effect on economies. International mobility of both people and goods screeched to a halt, debilitating industries like tourism and breaking global supply chains. Even locally, normally bustling shops and office buildings sat empty for months, devoid of both employees and customers. The pandemic blanketed the planet, though disproportionate numbers died in Africa, Southeast Asia, and Central America, where the virus spread like wildfire in the absence of official containment protocols. But even in developed countries, containment was a challenge. The United States' initial policy of strongly discouraging citizens from flying proved deadly in its leniency, accelerating the spread of the virus not just within the U.S., but across borders. However, a few countries did fare better. China, in particular, the Chinese government's quick imposition and enforcement of mandatory quarantine for all citizens, as well as its instant near hermetic sealing off of all borders, saved millions of lives, stopping the spread of the virus from earlier than in other countries and enabling a swifter post-pandemic recovery. China's government was not the only one that took extreme measures to protect its citizens from risk and exposure. During the pandemic, national leaders around the world flexed their authority and imposed airtight rules and restrictions, from the mandatory wearing of face masks to body temperature checks at the entries to communal spaces like train stations and supermarkets. Even after the pandemic faded, this more authoritarian control and oversight of citizens and their activities stuck and even intensified. In order to protect themselves from the spread of increasingly global problems, from pandemics to transnational terrorism to environmental crises and rising poverty, leaders around the world took a firmer grip on power. At first, the notion of a more controlled world gained wide acceptance and approval. Citizens willingly gave up some of their sovereignty and their privacy to more paternalistic states in exchange for greater safety and stability. Citizens were more tolerant and even eager for top-down direction and oversight, and national leaders had more latitude to impose order in the ways they saw fit. In developed countries, this heightened oversight took many forms. Biometric IDs for all citizens, for example, and tighter regulation of key industries whose stability was deemed vital to national interests. In many developed countries, enforced cooperation with a suite of new regulations and agreements slowly but steadily restored both order and, importantly, economic growth. Guys, I'm pretty appalled at what's going on. At first we sat as concerned citizens and we all wanted to figure out how to best navigate our way through this whole COVID thing, and as we realized that it's not quite as dangerous as we thought it'd be, I was absolutely appalled at the cowardice, and as you're sitting there with their masks on, I don't blame you for wearing masks, because I'd be hiding my face too if I was you for what you're doing. It's absolutely horrendous what you're doing. These people, I'm a business owner, and I'm telling you, our families are starving. You guys can sit here with your jobs, you can sit here and you're going to get paid, you can fall asleep in your chair like that gentleman's doing behind his mask right there, okay? And I'm telling you right now, that right now we're being peaceful. And you better be happy that we're good citizens, that we're peaceful citizens. But it's not going to be peaceful much longer, okay? And this isn't a threat. I'm not a criminal. I've never been a criminal. I'm telling you, good citizens are going to turn into real concerned and revolutionary citizens real soon. And nobody else is going to say that. I'm probably the only person that has a balls to say what I'm saying right now. That we're building, we're organizing, and we'll work with law enforcement or without law enforcement. But you won't stop us when time comes, because our families are starving. And if you don't hear the seriousness of my voice, I hope you open your ears and you absolutely listen to what I'm saying. Because this is a warning for what's coming. It's not going to be peaceful much longer. It's not going to be rah-rah. It's not going to be speeches. It's not going to be gather outside, say the Pledge of Allegiance. It's not going to be waving flags. It's going to be real. When you see the things that I've seen, I went to war for this country. I've seen the ugliest, dirtiest part of humanity. I've been in combat, and I never want to go back again. But I'm telling you what, I will to save this country. If it has to be against our own citizens, it will happen.
and there's a million people like me, and you won't stop us. Open the county. Let our citizens do what they need to do. Let owners of businesses do what they need to do to feed their families. Take the masks off. Quit masking and muzzling your children. The psychological damage you're doing to them is horrible. I've had 6 friends kill themselves since it's happened. Veterans who lost their jobs. How do you feel about being complicit in perpetuating that? The greatest hoax ever perpetuated on the American people. And you're I know my husband is not vaccinating people and putting a microchip in her arm because that technology doesn't even exist, and he's never uttered the words out of his mouth. So